khá thôi không cái qua quá thôi ừ. Ừ. Ừ.
Hmm.
よいしょ。
namin makikita ron. Alam mo yung ano natin. Kaya lang nakabasa ko dito, mabait ka raw, ako'y walang hiya eh. Talaga naman eh. Aray ko! Ito kahit sa tumbo. Aray ko naman, eh, masakit naman. Oh, okay. Mamaya, mag-isip ko na ng content natin pang mamaya. Marami pa ako. Ano na nangyari ba sa kinitang kako? Pasapasada yung sama-sama ka sa parada. Nagtakbuhan niya daw eh. Ano nagtagpuan? Bakit? Hindi na nagbida yan. Ito na 5:30 na sila nakalahan eh. Nasaan ba yung pantalong ko? Baka nagbad ng pantalong ko tabi. Luto na! Oh. Ikaw na nila prito? Ano gagawin mo? Ako makapagdilig. Magprito ka na muna. Kung yan na yan pa. Eh, matigas pa. Tingnan mo ah. Oh. Yan yung live ko naririnig. Eh, narinig lang.
Papalis-palis nga ako eh. Kaya mo na pala po ito mamaya. Gawin mo na yung gagawin mo yan. Walang... Pag sabi mo, wala ka nang nagawa. Ito. Eh, magulang-magulang na din sa... Okay, where are you? Eh, bago yun eh. Dari lumah. Lagi siya. Yan nga yun.
Ados. Ha? Hanggang Ados, holiday. Ba't may pasok dyan? Saan? Hindi. Ewan ko. Bakit sinabi mo? Hindi ba? Ano ba ngayon? At 30 pa lang yata. Ano ko mga 30, di ba? Sabado ka 29. Alay, ito na naman. Hindi na mapapasok. Kaya ako nag-live na kung magkakon wala akong live. Eh bakit? Kasi voice na sa akin. Ito, gamit na. Alay!
kailan ba pupunta ka yan? Birthday ko. Kaya mo ba? Good! Sanay naman ako sa pag-birthday ako. Asan ba yung stand? Ha? Asa yung stand? Kunin mo. Para maganda yung upload mo. Ano, bibili ka kape? Susunod dito, mga 3 na to. Meron akong contest na gagawin. Kailangan ko to. Tapos, naglalakad ako. Biglang nalaglag, may dala ako. Pag sinipa ko itong gano'n, sakto sa ulo mo. Sigurado viral na naman tayo doon. Okay, ha? Yun, dito Ay, ako may pwede yan. Makakindi. Paano ko lilipad? Mga pa, tumatumaliwog, papakinabahan ko sa tulog. Kung kompleto ako. Kanya, sa labas, kunyari, mag-aaral ka ng buto. Paano ko na lang content ko. Wala ka tayo content sa party. Kaya huwag kang may kalya. Nakita mo ako. Nakamatig sarap.
Pwede bang mahiram ang power bank? Ay, nakuha mag-ayos ka ng kantsa. Saglit lang ako nakapula ako sa dita. Naghihintay ako ng kakapehin ko eh. Isa-usapan, nandiyan kayo. May nabili ako bagong gulong matikas. Gusto niyo matry? Kahit putasin niyo, hindi na pa-plant yan. Ano ako dito sakto? Wala ko yun. Alin ba? Ayos mo. Hindi ka mga pangit-pangit na, mawala ka. Bibigyan mo si Kasala para makulot. Ano ito na eh?
yung terms yung nagsimula mo sa init. Wala man lang pag-usa na, ay, mag-iinit ako tubig kayo asawa ko lang sa kanin nga magsain na ako. Wala! Pero hindi na maalala mag-ilim. Nakahiga ako sa tabi ng lamesa.
Pagbalik sa Manila. Wala pa ng pasok eh. Sana magpunta sa mga galaan eh. Hindi pasok pala. Marami pala magaganda sa galay. Saka yung sa TRT, sa Talbak ba yun? Yung may... Saan bang gawin? Talbak? Visible. Daan.
Ay, ito. Dahil nagsabag-ubad niya ng jacket sa underground arena, nakita ito ng kalaban niyang kabuhala. Ang kanyang angas ay biglang nawala na parang lobo na nabutas. Tulad ng malamig na hangin, ang takot ay biglang pumalas at nilamon ng kanyang tapang. Nawalan na ng ganang lumaban ang kabuhala. Natataranta, pagkat siyang sumubol sa referee. Sinasabing hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga lang ay huwag mamatay dito. Ang lalaking ito pala ay ang kampiyon ng UFC, si Bill. Isang alamat na dating kinatatakutan sa mundo ng martial arts. Ilang taon na ang nakalilipas sa isang laban niya sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa hindi niya napigilan ang kanyang emosyon sa loob ng ring. Aksidente niyang napatay ang kaibigan sa mismong laban. Pagkatapos ng laban, hindi mapatawad nito ng kanyang pagkakamali. Lubos siyang nalungkot at sa huli ay pinili niyang magretiro. Simula noon, lubusan na siyang nawala ng pag-asa sa buhay. Nabubuhay na parang bangkay na walang kaluluwa. Tuwing nagugutom siya, pumupunta siya sa underground fighting ring para kumita ng panggastos. Gayunpaman, ang laban na ito ay naging madaling at hindi inaasahan. Kailangan nilang makulit ang kanyang jacket para makuha ang premyo ng laban. Pagkatapos ng laban, isang babaeng may simang balat at nakatagpong ito. Gusto niya ito ay hire bilang bouncer sa kanyang bar. Gayunpaman, hindi interesado si Lloyd sa trabaho. Para sa akin, ang mabuhay ay isang paghihirap na. Ay na. Ano ito na ako? Oy, kain tayo. Oo.
Naglagay ako ng grip ko dyan. Pwede pala to eh.
Buhay na. Saan natin? Baka nasa kwarto. Ha? Eh, ano, may problema ba kayo sa selfie? Wala lang sa'yo. Bakit hindi mo ganito? Sabihin mo, hindi na extra sa mga. So, dati, ang hindi ko pinuputan ko. Yung makina mo, dapat yung budo. Para yung mga nalaglag po sa gitna ng pupunta. Yung naging budo. Gawa ko ko. Ang naman mga hindi na naisip mo na yun, sang-ayon ako. Doon na lang ay kaya mo na sang-ayon ako. Hindi mo plastic. Kaya mo sa ano yan? Basurahan. Nasa pinto eh. Pulis ka rin. Wala naman nagana. Wala na ba dito hapon?